خب ارادتمندم و سپاسگزار که برنامه چرخ رو تماشا میکنید. این هفتم همونطور که دیدید رفتیم در استان خوزستان عزیز در شهر اهواز دانشگاه شهید شمران و میپردازیم به اساتید و بزرگانی که در این حوزه و در این شهر و در این استان مشغول فعالیت در حوزه علم و فناوری هستن. سرشون سلامت و عرض تعظیم. اما همونطور که در ابتدا خدمتتون عرض کردم، چهارمین دوره جایزه مصطفی برگزار شد و نفرات برگزیده خودش رو هم شناخت. همونطور که میدونید جایزه مصطفی جایزه است که به همت ایران و با در واقع با مرکزیت کشور عزیزمون راه اندازی شد، برگزار میشه و میپردازه به فعالیت‌های دانشمندان مسلمان در حوزه علم و فناوری. چه دانشمندانی که در کشورهای مسلمان فعالیت میکنن، چه دانشمندان مسلمانی که در سایر کشورها مشغول فعالیت هستند. و خب امروز میخوایم بپردازیم به این جایزه. در ادوار مختلف این جایزه جدای از دانشمندانی که مشخصا در یک حوزه فعالیت کردن و دستاوردی داشتن، مهمانان ویژه‌ای هم حاضر میشن، کسانی که در زمینه ترویج علم تلاش کردن و کمک کردن به رشد علم و فناوری در جهان اسلام. یکی از این عزیزان که لطف کردن امروز با برنامه ما همراه شدن، جناب آقای عزیز لطیف جمال، رئیس بنیاد حسین ابراهیم جمال است از کشور پاکستان که در خدمتشون هستیم با میزبانی دکتر داریوش طاهرزاده عزیز که زحمت معرفی مهمان و آغاز گفتگو رو شما. سلام عرض ادب قربان، خیلی خوشحالم در خدمت شما هستم. عرض ادب و ارادت خدمت تمام بینندگان محترم برنامه. اگر اجازه بفرمایید ابتدا سلام علیکم. خواهش می‌کنم. You're so welcome here. It's an honor and privilege for me on the behalf of our team here and on the Islamic Republic of Iran Broadcasting Channel 4 of television. So you're so welcome here, sir. And thank you for your presence here. آقای جمال در واقع یکی از افراد تاثیرگذار در پاکستان هستند که در زمینه حمایت مالی و اقتصادی از علوم و دانش خیلی فعالیت داشتن، به طوری که به همت ایشون و حالا افرادی که تو این حوزه فعالیت داشتن بسیاری از نهادها و بنیادها تا حالا تأسیس شدن. و خب همونطور که میدونیم برای یک کار علمی یکی از مهمترین شاخصه‌هاش خب قطعاً بحث مالی موضوع هست که خب ایشون و حالا در واقع دوستانشون در این زمینه خیلی فعال بودن. این بنیاد حسین ابراهیم جمال که جناب آقای عزیز لطیف جمال الان مدیریتش رو بر عهده دارن، فلسفهش چیه؟ فلسفه نامگذاریش چیه؟ چطور درش فعالیت میکردن و یه مقدار ما رو آشنا کنن با حوزه فعالیتشون. Okay, sir. So I think that if we may start with the foundation, Hossein Ibrahim Jamal Foundation, and if you would tell us about this foundation and what it does in Pakistan and what are the duties and opportunities for the scientists or the people or the community. If we may start with that. Well, initially, when it was started in 1960s, we started with a school, you know, and then hospital and a township for the people who were living below the poverty line. Excellent. So, در واقع می‌فرمایند که در دهه 1960 که کارشون رو شروع کردن برای مردمانی که در واقع حالا زیر خط فقر بودن مدارسی می‌ساختن، خدماتی رو ارائه می‌کردن، از جمله خدمات شهری، خدمات حمایتی، به نوعی سعی می‌کردن که و بیمارستانی از لحاظ درمانی سعی می‌کردن حمایت بکنن اونها رو. Yeah. So that township is called Husainabad, and so you know, like over 700 families were accommodated there. The township has its own hospital, school. Right now. Right now, okay. A mosque, a madrasa for Hifz-e-Quran, and so all sorts of facilities, sports complex. Okay. So everything is there which a community needs in a township, you know. همونطور که اشاره کردن خب این شهری که در واقع به نام حسین آباد بود الان به همت ایشون مدارسی رو داره، بیمارستان‌هایی رو داره، حتی کلاس‌هایی رو برای ترویج و حفظ کلام الله در واقع طراحی کردن و همینطور دارن سعی می‌کنن که مدارسی رو اونجا احداث بکنن برای خب بچه‌ها و برای زنده باد. Yeah. And you see later on once it was started initially, you know, currently we run like 4 schools
3 hospitals Right now. right now. Okay. And then we run vocational training institute for people to impart training to them, so that if they are not educated, they can get learn some skills and earn their livelihood. So this thing is also going on. And then we realize that science and technology is very important, and we have to have something to do with the higher education. Okay. خب همونطور که اشاره کردن در واقع یکی از حالا در کنار کارهایی که در کنار تأسیس مدارس و بیمارستان‌هایی به تعدادی انجام داده بودن، نوعی از مهارت‌زایی و اشتغال‌زایی رو انجام داده بودن، به این ترتیب که افرادی رو خب استخدام می‌کردن، اونها رو مهارت‌هایی رو بهشون یاد می‌دادن، توانمندشون می‌کردن و اونها رو دوباره وارد جامعه می‌کردن برای اینکه بتونن در حالا مشاغلی وارد بشن و این کار در واقع در حال حاضر هم ادامه داره و داره این کار انجام میشه. Yes. So, it was the higher education program was initially started by my father, and he established Hussain Ibrahim Jamal Research Institute of Chemistry. In 1960? Yes, in 60s, yeah. And so now it has grown up, and it is now called International Center for Chemical and Biological Sciences. It is currently, it churns out the highest number of PhDs in Pakistan. In Pakistan. And is a center of excellence for various, institutions like UNESCO, TWAS, ComStack, and even our government has declared us center of excellence. Okay. همونطور که اشاره فرمودن در دهه 1960 که حالا پدرشون این بنیاد رو تأسیس کرده بودن، هدف در واقع این مسائل بود که از لحاظ درمانی و آموزشی برای افراد فقیر یک شرایطی رو ایجاد بکنن. اما الان انقدر این کار توسعه پیدا کرده که به یک مرکز تحقیقات بین‌المللی تبدیل شدن و یک سری نهادها و حالا میشه گفت انسیتوهای عالی رو در واقع اونجا بنیانگذاری کردن که برای مرکز تحقیقات بهداشتی، مرکز تحقیقات یونسکو، کامستک و حالا امثال هم جوایزی رو طراحی میکنن و بیشترین تعداد دانشجویان دکترا در پاکستان الان در مرکز ایشون هستن. So when my father passed away, I in his memory I established an institution which is called, my father's name was, by the way, Latif Ibrahim Jamal. So I built this center which is called Latif Ibrahim Jamal National Science Information Center. And this was the first digital library in Southeast Asia. And, it digitalized over 35,000 scientific books, which are freely available to the students. It's amazing. And which town is in Karachi. Karachi, yeah, okay. خب یه اتفاق خیلی جالبی که افتاده، شاید به نوعی بزرگترین کتابخانه بدون کاغذی رو دارن در حال حاضر احداث کردن و بیش از 35,000 تا مدرک در واقع تحقیقاتی و دانشگاهی رو اونجا اسکن شده، بایگانی شده و در اختیار تمام دانشجویانی که اونجا هستن قرار گرفته و این مرکز هم در کراچی واقع شده. شهر کراچی. Yes. Since I mentioned my father, I would also like to mention here that with Iran we had a very long relationship. My father enjoyed excellent relationship, in developing trade between Iran, Pakistan, and Turkey. If you recall, there was this RCD pact between 3 countries, and because of the efforts of my father, the Iranian government, bestowed upon my father the highest civilian award of Nishan-e-Humayun. همونطور که اشاره کردن، خب پدرشون سابقه همکاری زیادی رو با ایران داشتن و خب در زمینه‌های تعاملات‌های صنعتی و حالا تجاری در گذشته خیلی با ایران همکاریایی داشتن و حالا جوایزی رو هم به فراخورش دریافت کرده بودن. آقای مهندسین، به نظرم رسید که یه شاید سوال جالبی که بتونیم داشته باشیم ازشون این هستش که اصلا چی شد که پدرشون و خودشون اینقدر علاقه‌مند شدن به اینکه وارد حوزه علم بشن؟ نظرتون چیه؟ حالی دغدغه‌ای حتما داشتن. به نظر من میتونه جالب باشه. بله. So
if you may, it's something very interesting for us that what was your interest and your father's interest in supporting the community of scientists and universities, and it's money and it's so valuable. And yes. What did you see in what was your resolution for put your funds and financing universities and scientists? What was the reason behind of that? You see, actually, there are a lot of people, they have money all over the world. But I think and so many others don't have money. And philanthropy is in the blood. This is what I personally believe. It's in your DNA, you know. And you need to have a very big heart to share your wealth with the people who deserve that support and help from you. And people who live below the poverty line. So we, as a responsible citizen, it is our duty to support our government and, lend them a helping hand in, in achieving which the government alone cannot do. So the private sector has to indulge into philanthropy. Great. نکته خیلی جالبی بود به نظرم در صحبتاشون، اینکه حالا واقعا انسان دوستی و حمایت کردن از دیگران یه چیزیه که در خون همه ماها هست و اینکه چقدر ما بهش بها میدیم یه چیزیه که خب میتونه واقعا مسیر یک جامعه رو عوض کنه. و یه نکته خیلی مهمی که به نظرم تو صحبتاشون بود اینه که دولت و حالا اون بخش عمومی شاید خیلی نتونه حمایتی رو داشته باشه از خیلی از نهادها، بخواد به واسطه حالا اون دغدغه‌های مالی و دغدغه‌های دیگری که هست، بخش خصوصی اینجا باید بیاد کمک بکنه تا اون جامعه بتونه رشد بکنه، ترقی بکنه و مسیر پیشرفت رو در واقع طی بکنه. حالا پاسخشون اگر ادامه داره که بشنویم، اگر نه خیلی برام سوال اینه که خب این کمک رو خیلی از اشخاص در اقصانقاط دنیا انجام میدن و کار بسیار شایسته‌ایه، اما چرا بخش علم و فناوری، چرا بخش صنعت، این تمرکز تو این بخش در واقع با چه انگیزه‌ای داره اتفاق میفته؟ When we talk about supporting scientists, and there is the reason behind of that. And when we talk about industries and the resolution of the industries, it's something else usually. What was the link between the industry and the scientist? What was the link that encouraged you to support from the perspective of an industrial person to support the scientist? What was the reason behind that? Well, over the years, like we saw that there were a lot of people who were working very hard, but they were not getting enough incentives from the government or from the institute itself. So we started a program also to help those scientists who were achieving the highest number of impact factors, who were writing, more papers and who were doing more research work. So we were sort of giving them incentive, monetary incentive by the foundation, And do they have any responsibilities for what would be their feedback to the foundation? For example, you finance them, and they have some responsibilities to have a feedback. There's no condition. There's no. So it's amazing, I think. It's unconditional. در واقع یه نکته خیلی جالبی که حالا به نظرم رسید تو صحبتاشون اینه که این حمایتی که از نهادهای علمی میشه و حالا از افرادی که بیشترین تعداد مقالات رو دارن و دارن در واقع منتشر میکنن آنکاندیشناله و هیچ شرطی نداره. یعنی اینطوری نیستش که در ازای اون حمایتی که دریافت میکنن مثلا حتما مجبور باشن یه تعدادی مقالات رو مثلا بنویسن، چاپ کنن تا بتونن مثلا پاسخگوی بنیاد باشن. خب این اتفاق خیلی اتفاق به نظر من درخشانیه، چون معمولا همه نهادها با این الگوان که خب ما این حمایت رو میکنیم و شما باید این تعداد مثلا مقاله رو به ما بدید. چه نهادهایی رو در واقع تا به الان تأسیس کردن؟ چون میدونم نهادها و مؤسسات بسیاری رو
تأسیس کردن که در زمینه علم و فناوری دارن فعالیت میکنن. کمک میکنه که ما یه مقدار بیشتر آشنا بشیم با فعالیت‌هایشون، بلکه الهام بخش هم باشه برای خیلی از کسایی که دستشون میرسه میتونن این کارا رو بکنن. Beside your main foundation, I think you have so many other foundations such as the National Museum for Science for Children, yes, and so many other institutes. Yes. If you may please nominate some of them for us that we be introduced with, and if you want to talk about any of them, I prefer to talk about the Museum for Children because yes, I think it's very inspiring for us to yes, have a museum, science museum, just for the children. Yes, yes. Actually, if may I complete what I was talking about, the Sure, absolutely. National Information Center. Yeah, absolutely. You see, what we did was, because you see, all the information that is available in the digital library, we subscribe to about 25,000 scientific journals, and those, you know, subscription cost money. Exactly. But the students from all over the city, whoever come to the institute, it is available. That information, scientific information, is available to them free of cost. They can download any information they want on CDs or whatever, and they can take it with them on the USB or whatever, and that helps them to you know, improve their learning, education. And you know, when we initially started, the Vice Chancellor of the University of Karachi approached me and he said, now the students are getting so much knowledge from your library. Overload of information. Yes, and they go and ask questions in the classroom to the professors. Sometimes the professors are confused, you know, how to answer it. So you have to have a separate digital library for the professors, so that they can come and also, you know, study the subject and before they go to the classes. یکی از نکات جالبی که به نظر رسید، حالا در کنار اون فاندیشن ها و حالا سازمان هایی که تأسیس می‌خواستن بکنن، این بود که گفتن ما یه کتابخانه بدون کاغذ خیلی بزرگی رو در واقع درست کرده بودیم، حالا دیجیتال در واقع، و انقدر این اطلاعات زیاد شده بود که دانشجوها گاهی اوقات اطلاعاتشون از اساتید بیشتر میشد و مسئول در واقع حالا اون دانشگاه کراچی اومده بود گفته بود که خب حالا دستتون درد نکنه، یه نهاد دیگه ای رو هم تأسیس بکنید برای اساتید که ما بتونیم اون اساتید رو یه جوری تنظیمشون بکنیم که سر کلاس بتونن جواب سوالای بچه‌ها رو بدن. Besides that, we also wrote to the top professors and scientists around the world and asked them to donate 1 hour per year time to us, to our institute, so that they can give live lectures to our students, you know. And so a lot of them have accepted our invitation. They give live lectures, and those lectures are available to the student. We record those lectures. If some students miss it, they can have, they can watch the, you know, watch it later on, you know. یکی از چیزای جالب این بود که برای اینکه بتونن این کار رو در واقع تقویت بکنن، با همه اساتیدی که حالا تو زمینه‌های مختلف بودن تو دنیا مکاتبه میکنن و ازشون میخوان که 1 ساعت از وقتشون رو اختصاص بدن و اون حالا موضوع مورد نظرشون که توش متخصص هستن رو توضیح بدن به صورت ویدیویی و ارسال بکنن. و همونطور که گفتن خب خیلی از اساتید همین کارو کردن و پذیرفتن و خب تونستن این رو در اختیار دانشجوهاشون قرار بدن. جاهای مختلف دنیا. بله بله. Now this center has become the knowledge hub. It is now called LEJ Knowledge Hub. LEJ. And knowledge hub because all the universities in Pakistan are linked with this center, and anybody anywhere in Pakistan can log in through this hub and access to all this information.
یه اتفاق خیلی جالبی که افتاده، یه نوعی از کنسرسیوم شاید اتفاق افتاده و مرکزی که این بزرگوار و حالا همکارانشون تأسیس کردن به نوعی یک حلقه ارتباطی بین تمام مراکز و دانشگاه‌های دیگر پاکستان شده که افراد میتونن از مراکز دیگه به این مرکز حالا از طریق اینترنتی ورود بکنن و از اطلاعات این مرکز استفاده بکنن، یعنی فقط منحصر نکردن اطلاعات رو به مرکز خودشون. یه چیزی که من تا اینجا فهمیدم اینه که دسترسی به اطلاعات رو خیلی تسهیل کردن. دقیقاً. چیزی که قبلا نبوده در واقع. و یه انحصاری که شاید پیشتر وجود داشته در خیلی از کشورهای دنیا اینجا دیگه وجود نداره. در واقع تمام اون اطلاعات رو خریداری کردن و در اختیار دانشجویانشون قرار دادن. Yes. Now then, what we did was that we signed up with Harvard University, MIT, Stanford University, Cambridge, Australian universities. Yeah. So all the top universities, we linked up with them and we collected all their lectures. Mm-hmm. And all those lectures are available on a website for students in Pakistan. And they can go through our search engine and write any subject. And they will have on the screen all the lectures on that particular subject. On the screen showing, lecture from Professor so-and-so from Harvard, Professor so-and-so from Australian University, or Professor so-and-so from the Oxford University. و تمام سخنرانی‌های اساتید برجسته دنیا رو از دانشگاه‌های درجه یک دنیا جمع‌آوری کردن و در وبسایتشون قرار دادن به طوری که دانشجوها بتونن اونها رو ببینن، استفاده بکنن و در واقع به نوعی از کلاس‌های درسی اونها استفاده بکنن. خیلی جذابه، ولی با توجه به زمانی که داریم من می‌خوام بتونیم به سرفصل‌های متنوعی که درش فعالیت می‌کنن برسیم. و چون می‌دونم محدود به همین فعالیت که البته خودش هم خیلی بزرگه نمیشه فعالیتاشون، اگر خودت صلاح می‌دونی طوری هدایت بکنیم بحثو که بتونیم همه این مباحث برسیم. As it is very interesting topic, but because the lack of time, we would like to go to another topic. Sure. So, if you would please tell us about a little bit about other foundations that you support, and specifically the National Museum for Science for Children. So, if you may, we will be pleased. Well, actually, the basic idea was floated by Dr. Ataur Rahman. He has been the director of our institute for, I think, about 20 years, before Dr. Iqbal became the director. And his idea was that to create interest among children to, learn, to be keen to learn science, Yes. And so we have to have a museum where they can go and see scientific experiments being done physically, So I think it is creating a lot of interest among children, and that is one of the reasons that the schools that I am running, I am setting up a digital library in the school itself, and we have tied up with Khan Academy in the United States for children's education. یکی از چیزایی که به نظر خیلی خوب جالبه اینه که برای اینکه بتونن کودکان رو علاقه‌مند بکنن به دانش و حالا به اینکه مسیر آینده دانششون رو طراحی بکنن، تو تمام مدارس هم یک مراکز در واقع لایبرری ها و یک کتابخانه های دیجیتالی اونجا طراحی کردن که بچه‌ها هم بتونن از اون طریق استفاده کنن و مجموعه اینها رو وصل کردن به یک موزه علمی که برای کودکان در واقع طراحی شده. So we have different organizations. One is called Anjuman, now which runs hospitals and healthcare system. There's another one which is an educational trust, which runs the schools, But it's like a constant effort. You have to have, improvements, upgrading of these institutions, and bringing changes so that students get the up-to-date knowledge, and they, at the school level, their interest is so much in science and education, science and technology, so that they go to the higher institutions, later on. در واقع بیشتر تمرکزشون این هستش که در دوران دبستان و حالا راهنمایی که مقاطع ما هست، این علاقمندی و حالا جذابیت دانش رو به نوعی تحصیل کنن که کودکان علاقمند بشن به اینکه در واقع تحصیلات خودشون رو در مقاطع بالاتر در واقع یه جور ادامه نسل بدن. سازی دارن انجام میدن، یعنی بر مبنای این کار. ما 2-3 دقیقه بیشتر زمان نداریم دکتر.
تمام می‌کنم. خودت شما چون آشنا هستی با حوزه فعالیت‌های خواهش ایشون می‌کنم. اگر لازمه خیلی کوتاه توضیح بده، چون تو بخش صنعت نتونستیم صحبت بکنیم. خب و اینکه حالا در شما نهایت چی سلام می‌دونید؟ اگر فکر می‌کنید که تو 2 دقیقه میشه این کارو بکنیم، اگر نه خودتون توضیح بدین به نمایندگی از ایشون، چون میدونم شناخت دارین ازشون، و بعد در نهایت در مورد جایزه مصطفی هم کوتاه ازشون بشنوید. بسیار عالی. So if you would briefly tell us about the industry and what kind of industry actually you provided in Pakistan, and what is the future of the industry that you foresee for Pakistan industry section? Actually, we started with the textile industry in Pakistan, and we over the years grew from a group, from spinning mill to weaving mill to dyeing, finishing, printing mill, then the apparel manufacturing. So it was like from fiber to apparels, and household textiles, And then we branched out into real estate business, property development business, like apartment buildings, shopping malls. So we have been diversifying the business also simultaneously. کارشون در واقع با صنعت نساجی شروع شده بوده در ابتدا و بعد از اون گسترش میدن به صنایع ساخت و ساز، به صنایع مختلف، یعنی در واقع تو هر صنعت ساخت و سازی که الان در حال حاضر در پاکستان هست به نوعی ورود کردن و در اون زمینه کار میکنن. چیزی که برای من خیلی جذاب بود و خوبه که حالا بهشون منتقل بکنین، بحث نسل سازی و تربیت نسل جدید برای اینکه افق پیش روی روشنتری داشته باشیم، حالا در کشور پاکستان، کشور دوست و همسایه، و هم در جهان اسلام هست. میخواستم هم در واقع در مورد این بگم و بعد یه جوری نسبتش رو با فعالیتی که در جایزه مصطفی داره انجام میشه که همه این بچه‌ها میتونن کسانی باشن که بعدها برندگان جایزه مصطفی باشن. شاید به این بهانه بد نباشه که در واقع نقش جایزه مصطفی رو و نسبتش با فعالیت‌های خودشون هم بدونیم. حتما چشم. What's your opinion about Mustafa Prize and its role in the younger generation developing interest for their future? What do you see? Is it beneficial? How could it be beneficial for our younger generation? Well, I think Mustafa Foundation has done a fantastic job by initiating this I would say nominating the laureates. It's equivalent to Nobel laureates, and in Islamic world, this is these are the laureates from the Islamic world, and I think it's a great beginning. And I think all these scientists from the Islamic world must be recognized, and I think Mustafa Foundation has provided that platform, and I think it's going to go a long way, and I think it will do great justice to the development of science and technology. نظرشون این بود که جایزه مصطفی در واقع یکی از بزرگترین اتفاقاتیه که در جهان اسلام افتاده و میتونه نقش بسیار تاثیرگذاری داشته باشه در اینکه در واقع نسل جوانتر رو به علم علاقه‌مند کنه. من تشکر میکنم. اینا رو بعداً براشون ترجمه کنم. امیدوارم ایام خوشی رو تو کشور ما بگذرونن و باز هم ببینیمشون و سرشون سلامت، و ممنون که با برنامه ما همراه شدید. از شما متشکرم که امروز برنامه چرخ رو تماشا کردید. امیدوارم که درخشان آگاه باشید. تا فردا حوالی ساعت 19 به شرط حیات. خدا نگهدار.